三界世界轮大去花，这个去界呀，嘛你个嘛，这呀哇这哇，这大那花，你这样个那样的呀嘛，样中样的呀哇，这个是那么些花，当时大给这那多，那么讲话那么那今年那大去花就说。Mane choda tukhe namba ye yawa nanda ye chabana ye nasa namba nanda chega goma chega nyangwa nam tukhe chebara bambe chugwe ye yawa nanda ane chebara cheba kamna name cheba nanda yawa nam cheba yang sambo cheba nanda yawa ganga chansa shivara ye no gandhara sadhu samaya manu bhai gandhara sadhu ino bhai isha dhiro Subho kayo me bhava anu rabhu me bhava sarva siddhi me karaya Sarva karma sutta me siddham shri yama guru Om Banga Vana Sarva Tata Gata Mame Benjamin Bhava Maha Samaya Sadhu Om Benjamin Mujaya Rishi Nakarata Once Segi Sashi Om Benjamin Chi Jali Purve Viso Om Ri Yabu Raja Vimbabu Lo Zambu Ling No Panju Chagane Ledan Limba Ayata Ayache Yuden Bala Jodo Dame Nyata Dame Nyata Rinpo Che Pasanji Shin Denjue Ma Manda Ye Lodo Polo Rinpo Che Logo Rinpo Che Rinpo Rinpo Che Lambo Rinpo Che Lambo Rinpo Che Ajo Rinpo Che Namo Tere Shimbe Ye Bomba Geba Ma Chanwa Ma Yo Ma Dharma Medo Nasama Chishama Ni Rinpoche Gu Chokre Nambar Jere Jense Yeso Landa Mi Panjo Kunuso Chokwa Matsawa Sashi Yido Gongwa Dan Cheba Nini Chinchen Zawa Dan Yuba Che Ode Lama Damba Nanda Yidam Kinkuro Ye Baso Fujo Rinpoche Namba Su Ye Sungye Yawa Sedam Lomara Cheba Namla Ruwa Ye Tuje Dube Dendo Shesu Su Shine Chinge Adu Su Sarshi Pujim Jushin Jeram Nishi Niden Kempa Sangye Shindu Nigde Dua Ye Dogana Namba Shima Chebara Shuro Yidama Budurana Manda Bujoa Neva Lame Bosungava Lame Sundu Chupa Neva Lame Busundola Chamsa Nama Mukam Sangha Sohan Chodo Puje Jingla Sohan Chenle Darshin Yeva Sohan
Ramadan November. Jajadan Timo Wange Nerguda Madan Vishne Deva Dagi Deva Chichi Deva Deda Jendani Chichu Chochu Yawa Kunda Sanje Se Manje Nanda Godan Dilo Roa Kunje Sena Kamaya Deda Kunje Chichu Dai Tangan Jojo Jigan Damana Chanju Simba Sangye Machan Gambo Deda Nagi Tamsheva Kuro Lana Neva Gurua Nyagan Dada Kanshi Deda La Roa Gula Nishin Devi Kalba Shingye Dunye Shubha Yan Dagi Damo Ramjura Sawai Changse Wadan Chichen Shabadan Jesu Yera Kushin Sawai Gewa Jungse Bagi Jisawa Tamjin Zobe Chanju Chenpo Senjan Bagi Sambala Loi Chera Chikao Chichon Demo Devai Chiri Poro Jiji Devaran Tanji Video Central Home Yang taban zobe sanji je kumar bose bore cha ti je guru da ni jamro da sanji je ringar yo yang de cha ma mun to ma no cha shu shu sanji de sembar da sa mentioned about the time. What am I yesterday? Сегодня буду смотреть на время, да, как вчера. So first of all, I would like to welcome you all and very good evening to all of you. Прежде всего, я хочу всем поблагодарить. Здравствуйте всем. Желаю доброго вечера. So today, our first day of the Polar retreat. First chapter. Ну, сегодня то, что у нас будет предшествовать Иркутску. So first of all, I would like to mention that maybe some of you have received the refuge vow already before. Возможно, кто-то из вас уже получал обеты прибежища ранее. Refuge and Buddhist vow already before, but for those who have received already before, so this time it will be like the restoring the vows. Те, кто уже получал эти обеты, это для них будет как восполнение, то есть восстановление. And for the new one, so especially if this is the first time of the beginning of everything. И для тех, кто еще не получал, для новичков это будет новое понятие обетов прибежища. And there's a little bit of refuge about the refuge that I mentioned yesterday also. И вчера я уже начинал говорить по обетам прибежища. But today, the more sort of clear way or
we can say, more understanding way. Сегодня я об этом более ясно и подробно расскажу. Okay. Before receiving the refuge vow, first of all, we have to have some three sorts of participations of the refuge. Okay. Перед тем, как принять обет убежища, у нас должны быть три источника. First, that in Tibetan we say, so it says the three ways in the Tibetan actually. The three reasons. First is that to understand why we have to take refuge. Это первое, мы должны понимать, почему мы должны принять убежище. And second, that how to take refuge, to whom we take refuge. Второй это объект, в котором мы принимаем убежище. And importance of the refuge, the second. И это самое важное принятие убежища. And third, it is the principles of the refuge. Третий это самые основные принципы принятия убежища. So these three things is very important that we should know in the beginning. Вот эти три пункта мы с самого начала должны очень хорошо понимать. In the normal life, we mostly talk about the refuge here. For the Tibetan people, they are definitely a refugee. We call them a refugee because they don't have their country. So when they go to another country to settle, we call them as a refugee. И в обычной жизни мы вот это слово «прибежище» тоже используем. В частности, тибетцев очень много сейчас беженцев, то есть люди, которые уехали со своей родины на другую страну. So, what is the actual meaning of refuge? Какой же действительный смысл прибежища? The actual meaning of the refuge is the one who is the powerless. Это означает, то есть принятие убежища, что? One who is the powerless. Это тот, кто менее сильный, бессильный. So the powerless person always takes refuge from someone who has more power than that person. Итак, тому, у кого нет силы, он принимает убежище, принимает защиту у того, у кого есть сила. For example, like the small country, the poor country always take refuge from the rich country, isn't it? Because the country is powerless, so that's why it takes refuge from the rich country. Например, бедные страны, они находятся под защитой каких-то определенных богатых, более сильных стран. So the same thing is, it is the same thing that we human beings, why we take refuge, why we are actually we Buddhists, why we take refuge. Итак, мы, вот как люди, или мы буддисты, почему же мы принимаем убежище, защиту? So, as the Buddha's teaching and the reality of the human world or the samsara that we are talking about, we call the samsara as the suffering ocean of suffering. Мы называем сансару как океан страданий. Мы находимся в океане страданий.
which the happiness that what we have or we receive at time to time in our daily life, but that happiness which not last long, it changes into some reason as a suffering. Иногда мы время от времени получаем такое удовольствие, но оно не постоянно, и оно временно, ограничено во времени. So that is very true because this ocean of the suffering, it is the one of the name of the samsara, or all the samsara, wherever we be born, even in the three upper realms, which is the human realm or the God realm or the demigod realms. But only in the samsara, there is no happiness. There is all the happiness, it is the source of the suffering. Поэтому действительно самсара, она пронизана страданиями. И даже если мы говорим о таких высших сферах, как мир божеств, мир асуров, у них тоже существует страдания. First, we really have to, very carefully, we have to understand the suffering samsara, because some maybe think, like, I have everything, I have a very good financial, I have a very good family, and even the present moment that I am very much of rejoicing, or I'm very much in the form of happy moment, happy mood. What I think, but these are only for the limited time. Мы должны очень хорошо понимать, что такое страдание, и некоторые люди могут подумать, вот у меня есть хорошее финансовое обеспечение, но надо осознавать, что все это не постоянно, все это длится вечно. The moment that we are feeling happiness for now, very relaxed, in a very good air-conditioned room, feel very relaxed. But this is only for the time being when we are here in this hall, in the big hall. But after when we go out, maybe again that happiness will be not there. Например, мы находимся в каком-то очень удобном доме, и там кондиционер работает прохладно, очень хорошо. Понимаешь, как только мы выйдем из него, ощущение счастья пропадает. Even though for the king who lives in the world has everything more than us, they have everything, and they can do whatever they want, but still, to the king also, there is no happiness. И даже если мы говорим о короле, у него есть все, но в действительности он тоже подвержен страданиям. So the suffering or the sorrow, it does not only mean about the happy place or the very good house. It is also comes to our mind also. Related to our mind. Поэтому, например, счастье, оно обусловлено не только какими-то вещами непосредственно, дом и так далее, оно имеет источник тоже в нашем собственном уме. So, if our physical body is fit and fine, but who knows, the mind has a peaceful or not. That is also one source of the suffering. Например, наше тело хорошо упитано, и так далее, имеет все, что необходимо, но наш ум, это не означает, что наш ум будет доволен. So, this is the kind of short explanation about the suffering, that why we call the samsara as the suffering samsara, or ocean of the suffering. And therefore, there are more, if you research by your understanding, you will find the more reason of the suffering too. Вот это короткое объяснение, почему мы называем сансару океаном страданий. Вот. Вы сами тоже можете поразмышлять об этом, почитать об этом более. Okay, now we understand the
the samsara is a suffering samsara. Yeah. Сейчас мы понимаем, что сансара — это океан страданий. So once we understand it is the suffering samsara, so definitely all of us, all the sentient beings, after understanding it is the suffering samsara, then definitely nobody wants to live in it, right? They have to, they will try, we will try our best to read out of the suffering. И осознав изъяны сансары, то есть страдания сансары, каждый из нас захочет освободиться. Каким же образом освободиться от сансары, от этих страданий? Now, how to get rid out of the samsara? Каким же образом освободиться? We understand already now there is no any happiness, even the some happiness, even the small things happiness is also a source of the suffering. We understand everything. Now, how we get out of this thing? Так мы понимаем, что все есть страдания, и даже какие-то небольшое счастье, оно все равно сменяется страданием. Так каким же образом освободиться от этого? So therefore, we cannot do that. Yeah, we don't have kind of a power to get rid out of the suffering because we are in this samsara from the many thousands and the limitless, we can say the limitless eons, we are in this samsara. Но у нас нету силы вот так вот легко освободиться от сансары. Вы видите, мы находимся уже много эонов, много эпох вот здесь в сансаре. Even though until now we could not be able to realize that how different types of the life that we have taken already in the past. И даже сейчас мы не можем осознать, сколько уже жизней мы провели здесь в прошлом. We even could not imagine it, how many different types of a life. Only this life that we know that we are in the human body, but many in the past life, who knows that we was in the same human body, or maybe we were born in some kind of a animal forms or any different forms, who knows? But we only can be recognized only this life. Мы даже не можем себе представить, кем мы раньше рождались, какими живыми существами. То есть сейчас вот мы человек, но мы не можем, мы не помним, кем мы были до этого, какими живыми существами, какое это было существование. And now in this life, we have recognized ourselves, and then with our great wisdom, we also understand that now this is the suffering samsara. Но даже в этой жизни вот мы живем, находимся здесь, и даже без очень глубокой мудрости мы все же осознаем, что существование здесь — это страдание. Even though how famous or fame, name, as much as we have, it is one day it will transform into the impermanent. И даже если кто-то из нас очень знаменитый, известный, в любом случае он тоже испытывает какие-то виды страдания. The prosperities and everything, the whatever we have, one day we have to leave behind. We cannot be able to take all of them with us. И то благосостояние, которое мы имеем, в какой-то момент мы не сможем забрать с собой. So this is the first time that we realize something about ourselves and about the place that where we are living. Вот это то, что мы должны понимать, осознавать о нас самих и о месте, где мы живем. So with the full of expectations and full of our what you call it, a motivation
Yeah, we try our best that now it is the time to get rid out of the samsara. И обладая более ожиданиями и правильной мотивацией, мы должны осознать, что мы должны освободиться от сансары. But we have no choice because we are powerless. 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 Но у нас нет выбора, мы же являемся беспомощными существами. So now, who will be the one who can lead us to get rid out of this suffering things? Итак, кто же нам может помочь превзойти все эти страдания? Because we have no idea since many past lives, we have no idea. That's why we are still here. So there will be someone who already get rid out of from this suffering ocean. И мы давно находимся уже здесь в сансаре, мы до сих пор не знаем, кто же нам может помочь. Тот, кто сам вышел из сансары. And when we try to research it, then there is the only person who has already experienced of the samsara and then already reach beyond this suffering ocean. И если размышлять, исследовать на эту тему, то мы поймем, что есть единственный тот, кто осознал изъяны сансары и самостоятельно произошел сансару. And that is the being who is what we called the enlightened being or awakened being. Это существо именно просветленное. Yeah. The awakened being and the enlightened being. Now, who is the awakened one and the enlightened already? So when we go through the researching it, then we found the Buddha Shakyamuni. Если смотреть историю, исследовать это, то мы обнаружим, что кто у нас просветленное существо? Это Будда Шакьямуни. So he was the one who had experienced all the samsaric phenomena, and then through his great wisdom, he practiced himself, and then later he found the parinirvana, the nirvana, which is the enlightenment. Именно он, Будда Шакьямуни, он прошел через все явления сансары, и он сам произошел сансару, достиг полного просветления паринирвана. So only the person can be lead us to the enlightened who has reached already to the place of enlightenment. Таким образом, только тот, кто сам достиг просветления, может вести нас к просветлению. None of any other, which is the being who has a samsaric power, even though that power cannot be able to lead us to the nirvana, to the enlightened path. Никто другой нас не может провести к сансаре, к просветлению. В том числе есть могущественные сансарические существа, обладающие большой силой, но они сами находятся в сансаре, они не могут привести нас к просветлению. Even though they have a much more power to give us blessing as a good health and wealth and protection, everything, they have a power to give us all this name and fame, blessing, but they never have a blessings to give us, which is the blessings of the enlightenment or blessing of the power of to get rid from the suffering samsara, because they are still in the samsara. Такие могущественные существа, они могут, предположим, наделить нас здоровьем, благословением,
Но так как они сами являются сенсорическими существами, поэтому они не могут привести нас к просветлению. Even nowadays, there are many, what you called, we call them a local deity, yeah, local deity or local god. So we call them a god, yeah, but the god which is the samsaric god, samsaric deity, as I just mentioned, the samsaric deity. We ask them for help, they definitely help. But when we ask them to enlighten us, to awaken, make us awaken one, then they will definitely fail. 100% they will definitely fail because they also has not been enlightened. So how can they be able to give us some enlightened blessings? It is not possible. И, например, существуют местные божества. Они сами не являются просветленными существами, поэтому каким же образом они могли бы нас привести к просветлению? For example, from Irkutsk to Moscow, if you want to go, even you don't know how to go, how the route is. So you ask to the person, someone, please show me the route to the Irkutsk, to the Moscow. So only the person can be able to show you the best route who has already went through the same route to the Moscow. Yeah. The other person cannot be able to show you the route to the Moscow, who has not reached to the Moscow before. Предположим, человек, который хочет доехать до Москвы, он спрашивает совета у того, кто уже ездил в Москву, но человек, который не ездил в Москву, он ему не сможет дать такого исчерпывающего совета. So same as that, only the person will lead us to the enlightenment who the person has already reached to the enlightenment. Поэтому, соответственно, вести по пути к просветлению нас может только тот, кто сам достиг просветления. And that is why the Buddha Shakyamuni was the one who has experienced himself and reached to the enlightenment. But Buddha Shakyamuni is not a god. И действительно, именно Будда Шакьямуни, он сам достиг просветления. Но мы должны сказать, что все-таки Будда Шакьямуни является Богом. Yeah, he is not a god. He is the human being. He was the human being. And he was the human being which is experienced human being that we can call. Он был человеческим существом, или по-другому сказать, что он родился в мире людей, то есть сам был человеком. And the teachings of the Buddha Shakyamuni, it is not a kind of what you call a history or something, what you called it, No, yeah, history, yeah. It is not only a history. His teaching is the one that what he has experienced in his life through Будда Шакьямуни the path of enlightenment. Будда Шакьямуни был не сказочным существом, он действительно существовал в истории. То, что записано и описано, это в действительности произошло. Yeah, all his teaching, it is his own experience that he was sharing his experience with us, that how to get rid out of this ocean suffering of the ocean. И он с нами поделился о том, каким же образом можно преодолеть этот океан страданий. Okay, so the first that now we understand that why we take refuge. Прежде всего, мы должны понимать, почему мы принимаем прибежище. So now, to live in this samsara, it is for sure, for now that it is sure that there is always and always suffering. There is no happiness. Yeah. So that's why we take refuge. And we take the refuge because we are powerless. So there should be someone who has more power than us and more experienced than us. So we only take a guidance from the experienced one, right? We never take any guidance from the person who is not experienced.
Прежде всего, абсолютно понятно то, что сансара является океаном страданий, и так как мы являемся бессильными существами, нам нужно сильное существо, которое само достигло просветления для того, чтобы привести нас к просветлению. Yes, as I mentioned, the person only the person can be able to show you the Moscow path that who has been to the Moscow before. Я уже сказал о том, что проводник, то есть человек, который сам ездил в Москву, он может быть проводником, рассказать о том, как же доехать до Москвы. Okay. So now the second, that from whom we take refuge. Второй пункт – это объект, в котором мы принимаем прибежище. Now from whom we take refuge, it is for now we are taking a refuge from the Buddha and from the Dharma and from the Sangha. Тогда объекты принятия прибежища – это Будда, Дхарма и Санга. Okay. Buddha, actually, what is the Buddha? How to understand the Buddha? Итак, как же понять, кто такой Будда? The Buddha, actually, in front of ourselves, yeah, the Buddha and surrounded by the Bodhisattvas, his heart disciples, yeah. Здесь на изображении мы видим, что Будда окружен бодхисаттвами, то есть сердечными учениками. This is the picture that you see. It is the form of the Buddha. Это форма Будды, то есть то, как является Будда. How does that experienced the human being looks like? То, как люди видели, как он выглядит. But when we take the refuge, we have to understand the main Buddha, the Buddha. Buddha means the person who know very well. Что означает слово Буд? Буд это означает тот, кто очень все хорошо знает, то есть всеведущий. And in Tibetan we call tupa, yeah, tup. По-тибетски тупа это называется. Tup means the person who has ability to do everything. There is nothing impossible to the person. Вот. Слово туп переводится могущественный, то есть это означает, что он может сделать абсолютно все. Yeah. So that is meaning of the Buddha. Buddha means tup. Tup, the person that who can do everything. Like the people say, you know, like as a gossip, they said, nothing is impossible for me. Yeah. Some people used to say like that, you know. So this is the thing, like, you know, nothing is impossible for the person. Таким образом, вот эти слоги буд, туп, они означают то, что нет ничего невозможного для него. Mm-hmm. So now what is nothing is impossible for the person? Because что ж такое, если для какого-то существа нет ничего невозможного? To all of us, nothing is impossible. It is our mind. Итак, прежде всего, это наш ум. There is no any powerful than our mind. Нет ничего более могущественного, чем наш ум. Yeah, because we are sitting in just here, but we can create everything from our mind, which is totally like impossible. Yeah, we can create a different universe just thinking. You know, we can create a different universe, and we can create everything in that universe from the mind. Вот мы сидим здесь, сейчас находимся, но благодаря нашему уму мы можем спроецировать, создать целые миры и все что угодно. So the Buddha is actually, we have to understand the main wisdom. Прежде всего, Будда обладает огромной мудростью. Wisdom, or we can call it a nature of the mind. It is the self nature of the mind. It is the Buddha, which is the wisdom. Будда — это мудрость, то есть естественное состояние ума. Okay. And now the second, the Dharma. Второй пункт — это дхарма. The Dharma, it is
the meaning of the path. Дхарма route. означает путь. Route, lam, Это дорога, путь. the path. Because our wisdom, as I just mentioned in the beginning, from the many life at the past, our mind is totally captured all in the negative emotions. Потому что, как я уже вначале говорил, то, что наш ум, он очень сильно загрязнен мешающими эмоциями. All our mind is totally captured in the negative emotions and the negative afflictions, what we call the affliction. Негативные привязанности, негативные эмоции. Even as much, sometimes we try our best to get rid out from the negative affliction, but it only remains for the few seconds or few moments, but later that our mind back to the same person. Даже когда мы стараемся избавиться от каких-то негативных размышлений, это хватает, он может быть на несколько секунд, минут, но потом опять возникает. So that mind, it is not the mind which we call the Buddha, the Buddha's mind. Это вот не то, что мы называем умом Будды. Yeah, that mind is not the Buddha's mind, or that mind is not the wisdom. That actually it is a wisdom, but it is not the positive wisdom, or we can call as the ultimate wisdom. It is not the ultimate wisdom. It is the ordinary wisdom. But through the ordinary wisdom, we could not be able to achieve the enlightenment. Таким образом, это не является мудростью. Это является мудростью на относительном уровне, но не на абсолютном уровне. Это не ведет к просветлению. So how to now transform, to change the ordinary wisdom to the ultimate wisdom? It is through the Dharma, the path. Таким же образом можно относительную мудрость преобразовать в абсолютную благодаря пути кармы. We can give in the very big name as the Dharma. Yeah, it's a Sanskrit as a Dharma. But actually we have to understand the Dharma means a path. Мы называем это таким санскритским именем, названием дхарма. В общем, мы должны понимать, что это путь. Yeah. The Dharma, it is the route, yeah, the route to go to your destination. Дхарма является корнем, как пройти до этого пути, до просветления. We go to our home and we go to different places. Yeah. So we have to choose the different route. And to go through the different route, we choose a different types of transportations here. Some we go by walking and driving. So on the route, if you want to go by driving, first of all, we have to know how to drive exactly. И мы можем по-разному добираться до нашей цели. Можно идти пешком, можно ехать на машине. Но для того, чтобы ехать на машине, мы должны хорошенько этому научиться. Yeah. So, to learning how to drive, it is they call the path, which is the Dharma. Таким образом, научившись дхарме, это означает, как научиться вождению по этому пути. The driver is our mind. А водитель — это наш ум. The mind is a driver. So, the mind also has to learn how to drive. Поэтому наш ум должен научиться водить. The learning driving, it is the path. Научиться вождению — вот это путь. So if we could be able to drive smoothly and perfectly, then definitely, with no doubt, we reach to our destination, which is the destination we call the enlightenment. Если мы научимся правильно ехать, водить, то, соответственно, мы достигнем нашей цели просветления.
and the Sangha. The third is the Sangha. Третий объект — это санга. The Sangha, for example, Sangha is the one that who teach you how to drive. Санга — это те, кто учит нас вождению. Yeah, Sangha. Sangha is the one who teach you how to drive. So Учит нас вождению. whether the person will teach you good driving or a bad driving. То есть либо вас научат хорошему вождению, либо плохому вождению. That depend on ourselves, that the person who lead us, who gives us the instructions of the enlightenment, that person, we should choose the right one or the wrong one. Поэтому будет зависеть от того, правильного мы наставника выберем или неправильного, который нас будет обучать. If we could be able to choose the right one, then definitely we will get to learn a perfect driving lesson. Yeah. Соответственно, если у нас будет правильный наставник, то мы точно получим водительские права. If we could not be able to choose the right one, then definitely we could not be able to learn a good driving. Если не будет хорошего наставника, то мы не научимся правильно водить. So the Sangha, it means the person, not only the person who teach us, and also it means the person who has surrounded us should be the good one. Итак, санха — это не только человек, который нас учит, но это те люди, которые также нас окружают The и обучают person, нас. the person with not have a wrong view, Те, кто wrong не view. имеет неправильных воззрений, wrong intention, неправильных намерений, or misbehaving. неправильного поведения. Misbehaving in the sense, the behavior which is not related to the human nature. Неправильное поведение, которое не соответствует человеческой природе. So that is called the perfect Sangha. Вот это означает, это будет называться правильная, хорошая санка. So now the second, which is from whom we should take refuge here, from Buddha Dharma Sangha. And then the third, it is now the principles. After taking a refuge, after following the refuge, now it is the principle of the refuge and the benefit of the refuge. Итак, мы говорили сейчас об объекте прибежища, и третий пункт — это, приняв прибежище, какие основные принципы, чего мы должны придерживаться. So first is the principles and the benefit of the refuge. It is the I will give you an example like Я приведу сейчас вам такой пример о пользе прибежища. with all our human nature, like we have a protector, right? Physical protector and a mentally protector. И мы, как люди, живые существа, имеем физического защитника и на умственном плане защитника. When we were child, when we were young, small, our parents are our main protector. Когда мы были маленькими детьми, наши родители нас защищали. Which is the protector represent our physical protector. Это физическая защита. Yeah, physical protector. But parents cannot be able to, not cannot be able, but very rarely they could be able to protect our mind. Но наши родители редко или могли бы защитить также нас на умственном уровне. So now who will protect our mind? The question is, who will protect our mind? The main one who protect our mind, it is ourselves.
Таким образом, кто же защищает наш ум на умственном уровне? And Ответ more, – мы сами. and most of we human being, when we could not be able to do something from our understanding, then what at the last what we do, we get start to praying, right? All of us. Когда у нас не получается понять или защитить себя самих, то мы прибегаем к молитве. When we only start praying when at the last we totally become a hopeless. И мы прибегаем к молитве только в самых крайних случаях, когда мы уже совсем лишены надежды. And that time we try to remember to someone who has a more power than us. И в этот момент только мы вспоминаем того, кто более могущественный, чем мы. So the benefit of the taking refuge, it is to protect our mind. Итак, тот, кто защищает нас, он может защитить наш ум. Yeah, to protect our mind. Because even though we cannot control our mind and we cannot protect our thoughts and our different views, the negative thoughts and the positive thoughts, always and always, 24/7, even in our dream, the negative dream comes and the sometimes positive dream comes, but we cannot have any source of control on it. Потому что сами мы не можем защитить свой ум, и у нас постоянно могут возникать, в том числе, негативные мысли, и даже во сне, и в течение суток 24 часа, и даже во сне могут возникать плохие сны, плохие мысли. So, first that I said, the Buddha is the wisdom. Wisdom means our mind. Yeah. Прежде всего, я сказал то, что Будда является мудростью, а мудрость — это наш ум. So, the taking refuge from the Buddha, it is the protecting our own understanding or our mind. И принимая прибежище в Будде, мы прежде всего защищаем свой ум. Yeah. Buddha, it is taking a refuge from the Buddha, it is the protection of also our mind. And then second, the taking a refuge from the Dharma. И, во-вторых, принятие прибежища в Дхарме. So taking a refuge from the Dharma, it is the protecting our bad behavior to transform into the good human nature. Защищает нас от неправильного поведения и делает нас правильными людьми, то есть правильно хорошее человеческое поведение. And the Sangha, taking a refuge from the Sangha, Принимая прибежище в Сангхе, it is the taking protection from not only from the inner mind, even from our physical body, physical nature, and physical understanding. защищает не только наш ум, но и на физическом плане, наше физическое существование. The Sangha is the representations of the discipline. Санга представляет собой существование нравственности. Because discipline is one of the very important in every person's life. Нравственность для нас всех очень важна. Without discipline, even though we could not be able to manage in the society. И без нравственности у нас ничего не получится в этом обществе. If you want to live in the society, definitely we have to behave good. Если мы хотим жить в этом обществе, однозначно мы должны вести себя хорошо. Even in the family also, if you want to live peacefully and lovably in our family, we have to have a good discipline. И даже это касается и в семье. Если мы хотим, чтобы нас любили и чтобы у нас были хорошие отношения в семье, мы должны быть нравственными. And the discipline is one of the most important which makes us a real human being.
Нравственность — это самое важное, что делает из нас людей. Yeah. So that is the why taking a refuge from the Sangha. Вот поэтому очень это польза от принятия прибежища в санке. Okay. So now what will without refuge, is any possible to receive any source of transmission or empowerment? And the question is, И у меня такой вопрос: без принятия прибежища разве возможно принять какие-то учения и посвящения? because without the refuge, it is not possible. Нет, без прибежища это невозможно. Without the refuge, taking a refuge from the Buddha Dharma Sangha, and also the taking a vow from the bodhicitta, it is not possible to receive any transmission, any empowerment, or any source of a commentary or whatever. Таким образом, без принятия прибежища и порождения бодхисаттвы невозможно получать передачи на буддийские учения и посвящения. Because refuge is the first step, first step of, for example, first key to open your main gate of the house. Таким образом, прибежище — это первый ключ, который открывает главную дверь в наш дом. Until we don't open the main gate of the house, we could not be able to reach inside the house because all the small doors are closed. До тех пор, пока не можем мы открыть самую главную дверь, первую дверь, мы не можем также открыть и другие двери в доме. So refuge is the key point of everything and all the beginning. Поэтому принятие прибежища — это ключевой момент. Yeah. So that is why the refuge is very important. Вот такова важность принятия прибежища. Because refuge is not only in the Buddhist, even in when we research about the other religions, in every religion they have a refuge in the beginning. Если мы обратим внимание на другие религии, то во всех религиях тоже существует свое прибежище. Yeah. Maybe they have a different intentions of the refuge, maybe, but in the Buddhist, the refuge, it is not going to or entering some religious. Возможно, в других религиях само прибежище имеет немножко другие намерения, объяснения, но в буддизме принятие прибежища. In the Buddhist, the refuge, it is a main thing. It is to make ourselves make ourselves better and make our understanding related to the real human nature. В буддизме принятие прибежища делает нас лучше, и для того, чтобы познать природу своего ума. With the principles and with the disciplines. Посредством нравственности и основных принципов. And after taking a refuge and the bodhicitta vow, после принятия прибежища из рождения бодхичитты, we must have to follow the 10 principles мы должны следовать of the refuge. 10 основным предписаниям. Yeah, the 10 principles, the 3 from the physical body. 3 первые имеют отношение к телу, на уровне тела. And 4 principles from our speech. 4 на уровне ума, речи, то есть. Yeah, and again the 3 principles of the mind. И оставшиеся 3 это на уровне ума. Okay, the 10
The 10, it is the necessary that we have to follow. Вот эти 10 предписаний, которым мы должны следовать. And the first from the physical body, it is the avoiding to taking a life of others. Первый на уровне тела – это отказ от убийства. Yeah. So, Majimba Lemba, avoid taking the things that which is not belongs to one. Второй – воздерживаться от взятия того, что не дано, то есть от воровства. And the third, it is the Döbe Lobari Emba. Said the Indian and Abnormal sexual conduct. Yes, and this is the what we call the third one, Döbe Lobari Emba. Третье – это неправильное половое поведение. This is kind of, nowadays in the human nature, sometimes it comes like, I have seen, and some of my friends, my friends, and also I can say my followers, they ask me this question sometime. Like the third one is, they say that I am married with my wife since 10 years, and now, like, I was falling in love with some other's wife. Yeah. Или иногда мои друзья и последователи тоже спрашивают, вот я уже женат, но я влюбился в другую девушку. Yeah. These days, this situation has so many, this situation goes around the world. В наше So- время во всем мире такое случается. Actually, it means the being honest with your own partners. Прежде всего, вы должны быть честным с вашей супругой. Yeah. Being honest and humble with your own partner, which is belongs to you. С вашей супругой или супругом, которые вам принадлежат. So this is the three from the physical body. Таким образом, вот первые 3 предписания на уровне тела. And from the speech, the first is avoiding telling lie. На уровне речи избегать говорить неправду. Junche. Ani shamali inji kalagre. Мгм. That's thing we do. Jun chama. Там будет зумру, а? Tambudi junre. Ага, The second is also as same as, because in the English there is no many words, yeah, in English. So second is also, it seems like it's a lie actually, but first is the lie that we usually most of the time we say, but the second lie is just a little bit high levels of the lie, that from the lie that it makes some consequences between the person. Yeah. Whatever. Chama. Чама. Мишимбаги делать дупот чила вера, Lie, it is the normal lie that we usually, and the second is the lie that it's, we can say it like a сеяние раздоров. Второе backbiting. сеяние раздоров. We're talking bad about someone's, yeah, Tama. Да, когда мы какое-то сеяние раздоров говорим, это тоже, в принципе, неправда, то есть о каком-то другом человеке, двух людей рассорить с помощью того, что неправду сказать об них обоих. The second is something like, yes, which is the lie that which we create some defeats between the person. Yeah. Это когда мы разделяем двух людей. And the third is the tsikchup, the bad slander. И третий – это грубые слова. The bad talk that we sometimes we just say randomly without taking care about others' feeling. Иногда мы случайно совершенно говорим грубые слова
даже не обращая внимания на чувственность других людей. And the fourth is a nakel, which is the random gossip. И четвертый – это Random gossip, когда мы других очерняем. which is the topic that some people, they talk like randomly, Распространение which has слухов. no any meaning, just a wasting of time, Алло. meaningless Это пустая речь. gossip. Мгм. Yeah, we can say the gossip, which is meaningless. Yeah. Бессмысленная речь. Бессмысленная речь, So, да, я прошу прощения. Бессмысленная. Avoiding that Ну, необходимо from the speech. избегать вот этих 4 негативных активностей речи. And now from the mind. From the И mind, следующее у нас на уровне ума. napsim. Napsim, the first is that we have the feelings not really hurting someone, but only the feelings that we have to hurt someone. Мгм. Napsim. That we have the feelings. Yeah. Это как бы Napistem. Feelings to just like the normal feelings that that we have a bad feelings to someone, some other bad feelings to other. Yeah. Napsim. это негативные мысли по отношению к другим. And the second is the nursing. Nursing is that the feelings that which we really feels that that person should become a bad. То есть это как It's a little difference from the first and the есть second. небольшая разница. Nursing. Зловредное намерение. Зловредное намерение. Yeah. The first is just a normal feelings, like just thinking random about the other person. And the second is that we really feel from our mind that that person that something bad should happen to that person. Yeah, sometimes we have those kind of emotions. So the second is that. Иногда вот бывает у нас такие зловредные намерения в уме. То есть это как бы задумать что-то плохое по отношению к какому-то другому человеку. And the third is the lokta, which is the wrong view. И третье на уровне ума это неправильное воззрение. Okay, so these are actually the 10 main principles or the disciplines that we must have to follow after we received the refuge and the bodhicitta vow. Вот эти 10 предписаний мы должны следовать им после того, как принимаем прибежище. After saying these 10 principles, I think many of you should have some, now we have to follow many principles. И после этого многие из вас подумают, теперь нам надо будет следовать таким предписаниям. But when we think wisely about those principles, но если вы более мудро будете рассуждать об этом, then we will realize that these are the main disciplines that we human being really needed. Это действительно та самая нравственность, которая нам, людям, нужна. Yeah, these are the really main principles that if we want to become a good human being, then even though without taking our refuge, without taking any bodhicitta vows, we should follow those 10 principles to make us more better human being. Даже просто для того, чтобы стать более хорошим человеком, можно было бы полезно, хорошо принять такие предписания. Because what is the main human nature? Потому что в чем заключается человеческая природа? Our main human nature from our childhood, it is the loving and kindness. Основная черта человеческой природы с нашего детства – это любовь и забота, сострадание.
This is the main human nature, and we were learning from our childhood, from our parents, the И love and the kindness. с детства нас так воспитывают родители. But the time of when we grow older and older, we forget the loving and kindness, and we try to remember anger, jealousy, ignorant, yeah, and source of what you called the pride and all that. И когда мы вырастаем, очень часто возникает гнев, зависть, желание чего-либо, гордость, неведение, невежество. And these are the not human nature. И это уже не человеческая природа. So the Buddha's teaching, as we Учение. always say, Buddha's teaching, it is not something beyond our imagination. Мы часто говорим о том, что буддийское учение — это не что-то вне нашего понимания, вне нашего понимания. Buddha's teachings are based on the reality, Это how the совершенно реальное samsara goes учение. around, how the human worlds, moving around, how the human nature it is related to. The teaching is all about that, the logical teaching. Это очень логическое учение, оно основано на естественных принципах человеческой природы. That is the why, even though nowadays the scientists, they also believe in Buddha, and they don't believe as a Buddha, but they take Buddha as one of the great scientists of the ancient time. И даже по этим принципам сейчас многие ученые также верят в Будду, воспринимают Будду как одного из ученых древнего времени. Yes, nowadays the scientists, they are researching of the Buddha's teaching, the Buddhist philosophy. They are researching it, and they have found the true meaning, and they said yes, all the Buddha's teaching and the philosophies are very real, and the Buddha was the ancient time scientist of the ancient time. They said that very clearly. Есть ученые, которые занимаются исследованием буддизма, Будды, и они говорят, что да, он тоже был ученым в древности, Будда. So through the first practice of the refuge and the bodhicitta, then our mind, which is the wisdom mind, the Buddha nature, right now, the Buddha nature, it is covered by the conflict, the samsaric conflict, and covered by the negative afflictions. So through the practice, our following the principles and the disciplines of the refuge and the bodhicitta, we have to try to take out the mind from the conflict and to transform into the ultimate wisdom mind. И Будда природа, она скрыта вот этим конфликтом бушующих эмоций, тревожащих эмоций и привязанностей, поэтому необходимо превзойти это. And after taking the refuge, then we are now sort of the permitted to further practice, more higher and higher level practice. Когда мы принимаем прибежище, мы таким образом готовы или настроены на более высокие, высшие практики для того, чтобы дальше продвигаться по пути. As we open the main gate of the house. Даже как мы открываем главную дверь в доме. Yeah. So then the top on the refuge, then with the empowerment, with the teachings, and with the transmission. So those are also the different keys to often open the different doors of the house. Даже как существует посвящение, устные передачи и так далее, также существуют также другие ключи внутри дома, чтобы открывать еще внутренние двери. Okay, so
These are example I'm only giving is because to understand more clear. Такие Only, примеры я сейчас привожу для того, чтобы было более ясно понять. okay? So now, first, with the thinking about all the importance of the refuge and the principles of the refuge and the main meaning of the refuge very greatly, very perfectly in the mind. И хорошо понимая, то, что такое принятие прибежища, ясно это представляя и памятуя, And into your imagination, or we can call it the visualization, то, что мы можем назвать также визуализацией, то есть представлением, in front of yourself, вы перед собой the Buddha Shakyamuni, the main Buddha Shakyamuni, представляем Будду Шакьямуни, and surrounded by который his окружен disciples, своими учениками, surrounded by the Buddhas and all the Bodhisattvas. всеми Буддами и Бодхисаттвами. Okay, so from all of them, today that I am taking a refuge, Именно от них я с сегодняшнего момента сейчас получаю from the Buddha, прибежище от Будды, from the Dharma, от Дхармы, and from the от Sangha. Сангха. And with taking the refuge, I promise myself И я принимаю прибежище, я обещаю to transform myself то, что into the better human being first. я буду постепенно преображаться в более лучшее живое существо, человеческое существо, For myself to being a better human being, and then to become once myself become the better human being, through that I will benefit. Yeah, I will try to benefit to all the sentient beings. и благодаря тому, что я стану более лучшим человеческим существом, я буду приносить пользу живым существам. However the condition is, the situation is good or bad, Какие бы ни были ситуации, хорошие или плохие, but I will never я не буду никогда break the principles and нарушать, let go the sentient beings. я не буду никогда нарушать Писание и let go The sentient beings. Simply 略当我，略当就没人 Мгм. И не, как вам сказать, не отвернусь от живых существ, от помощи живых Okay. существ. Yeah. Okay. So if you can prostrate for the 3 times, then Сейчас вы можете сделать 3 простирания. yeah, prostrate for the 3 times. But into your visualization is not prostrating to me, but Ну, prostrating to the Buddhas and the Bodhisattvas. и в вашем представлении вы делаете простирание не передо мной, но перед Буддой и Бодхисаттвами. Okay. Okay. Kneeling down on the right knee. Вот сядьте, как сейчас Николай. Соответственно, левая нога, правая нога на колени. Правая нога на колени, а левая нога приподнята, и ваши руки получается, на левом колене. And repeating. И Okay. повторяйте сейчас.
Повторяйте. Jitar, Джитар, Ngungi, Монги, Deshek, Дешек, Ki, Ки, Changchub, Чанчо, Tukne, Тубне, Keba, Тепа, Tar, Тар, Changchub, Чанчо, Sembe, Темпе, Laba, Лапа, La, Ла, Teda, Тепа, Rimshin, Ремши, Neba, Непа, Tar, Тар, Deshin, Деши, Rola, Дола, Pendant, Темпи, Do, Ду, Changshu, Чанчо, Semne, Темна, Kegi, Кеги, Shing, Син, Deshin, Деши, Dune, Дуне, Lapa, Лапа, Lang, Ла, Rimba, Римба, Shindu, Синдо, Labar, Лапа, Gi. Ге, Yeah. Once again. Jitar, Снова повторяем. Ngungi, Монги, Deshe, Деши, Ki, Ки, Changchu, Чанчо, Tukne, Тубне, Keba, Тепа, Tar, Тар, Changshu, Чанчо, Sembe, Темпе, Laba, Лапа, Lang, Лон, Teda, Тетар, Rimshin, Ремши, Neba, Неба, Tar, Тар, Deshin, Деши, Rola, Дола, Pendant, Темпе, Do, Ду, Changshu, Чанчо, Semne, Темни, Kegi, Ге, Shing, Син, Deshin, Деши, Dune, Laba, Lang, Rimba, Shindu, Labar, Gi. Now the third time. Третий раз повторяем. Jitar, Читар, Ngungi, Он, Deshe, Ki, Changchu, Чанчо, Tukne, Туб, Keba, Кеп, Tar, Тар, Changshu, Чоп, Sembe, Темпе, Laba, Rang, Teda, Rimshin, Ге, Neba, Tar, Тар, Deshin, Деши, Rola, Чоп, Pendun, Темпе, Du, Туб, Changshu, Чоп, Semne, Темни, Kegi, Shing, Ге, Deshin, Dune, Laba, Rang, Rimba, Shindu, Labar, Gi, Ге, Tengdu, Темпе, Dakse, Jebu, Дебу, Ye, Ге, Mi, Siba, Типа, Lekwa, Tar, Тар, Tering, Sange, Он, Riksu, Чоп, Ke, Ге, Sange, Анги, Sesu, Тетро, Dagyur, Ю, Te, Те, Dane, Дане, Dagi, Анги, Chigne, Тини, Kyang, Kyang, Rigdan, Рейка, Tumbe, Тин, Lezam, Kyang, Te, Gyönme, Kyang, Zumbe, Kyang, Rigdi, Lang, Nyokbar, Mingyur, Petar, Tat, Cha, Dagi, Даги, Tering, Терин, Kyoba, Кёба, Tamche, Анги, Ki, Ки, Chengar, Тина, Roa, Deshin, Деши, Nitang, Нитар, Ni, Pardu, Dela, Drendu, Кёнду, Bensing, Тенпе, Gi, Hladang, Hlamin, Lasok, Gawar, Gi, Namo Buddhaya. Okay. Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Lamala, Gyapsucheo, Кёб, Sangyala, Gyapsucheo, Кёб, Shela, Кёб, Gyapsucheo, Кёб, Gendunla, Gyapsucheo, Кёб, Namo, Lamala, Gyapsucheo, Кёб, Sangyala, Анги, Gyapsucheo, Кёб, Shela, Кёб, Gyapsucheo, Кёб, Gendunla, Gyapsucheo, Кёб, Namo, Lamala, Gyapsucheo, Кёб, Sangyala, Анги, Gyapsucheo, Кёб, Shela, Кёб, Gyapsucheo, Кёб, Gendunla, Gyapsucheo, Кёб,
Then when I say tabino, so in the written you have to say lexo. И когда я скажу табино, вы должны сказать лексо, Tabino. Okay. And then 3 times prostration again. 3 раза еще делайте простирание. Om Gashila Sambara Sambara Barabara Mahashuddha Sadopema Bhivukita Puja Dara Dara Samenda Avalokita Hum Peso Om Gashila Sambara Sambara Barabar Mahashuddha Sadopema Bhivukita Puja Dara Dara Samenda Avalokita Hum Peso Om Gashila Sambara Sambara Barabara Mahashuddha Sadopema Bhivukita Puja Dara Dara Samenda Avalokita Hum Peso Om Gashila Sambara Sambara Barabara Mahashuddha Sadopema Bhivukita Puja Dara Dara Samenda Avalokita Hum Peso Om Gashila Sambara Sambara Barabara Mahashuddha Sadopema Bhivukita Puja Dara Dara Samenda Avalokita Hum Peso Om Gashila Sambara Sambara Barabara Mahashuddha Sadopema Bhivukita Puja Dara Dara Samenda Avalokita Hum Peso Om Gashila Sambara Sambara Barabara Mahashuddha Sadopema Bhivukita Puja Dara Dara Samenda Avalokita Hum Peso Om Gashila Sambara Sambara Barabara Mahashuddha Sadopema Bhivukita Puja Dara Dara Samenda Avalokita Hum Peso. Yeah, take a seat. Сейчас можете садиться. Now the short explanation about the Сейчас короткие объяснения bodhicitta. по бодхичитте. Because when we receive the refuge vow, at the same time, after the bodhicitta, after the refuge, the bodhicitta vow also comes together. Когда мы приняли бодхичитте, когда мы приняли обет прибежища, то мы также зарождаем бодхичитту. Okay. Now to understanding, a brief understanding about what is the bodhicitta mind that everybody, all the times we say it's a very important, right? Очень часто мы говорим, что бодхичитта это важно, ну, нужно понять, почему же так. The name, the bodhicitta, comes from the Sanskrit name. Само название бодхичитта это на санскрите. Because during the refuge, во время принятия прибежища, we get to know what is the Buddha. Мы ознакомились с тем, кто такой Будда. Right? The Buddha, it is the main, it's our own nature of the mind itself is the Buddha. Наша природа, естественная природа нашего ума – это Будда. Now, as same as that, Buddha and the bodhicitta mind. Будда – это тоже ум бодхичитты. Bodhicitta mind, yeah, bodhicitta mind. So actually, the name is given something different as a bodhicitta. Почему же это отдельное такое слово бодхичитта? But actual, we have to understand, it is not something different source of the mind, okay? Это не что-то отдельное, это не какой-то другой вид ума. The bodhicitta mind is the one which we called a selfless mind. Это ум, лишенный привязанности. Okay. The bodhicitta mind really means about the selfless mind. То есть бодхичитта – это не эгоистичный, не эгоцентричный ум. Because now our mind is more towards the selfish mind. Наш ум полон привязанности к самому себе. What we do, we especially dedicate for self, or maybe if it get little more, then we keep until our family, our children, or maybe our relative. Yeah. Очень часто мы уделяем или посвящаем большую часть себе, ну, в лучшем случае еще своей семье и своим самым близким родственникам. Our mind could not be able to go beyond our relative, even though it's a very difficult to go until the neighbor. И нашему очень трудно пойти за пределы наших родственников. Yeah. So that is not we call the bodhicitta mind. Вот это называется ум бодхичитты.
The bodhicitta is not only for the self, not only for the family, not only for the relative, even though not only for the neighbor, even though the dedication goes to the stranger also, but even not only up to the human being, even all to the animal beings. Вот ячита распространяется не только на нас, нашу семью, наших родственников и соседей, но также и на совершенно случайных путников и на врагов. Yeah. Anything that we do something that if our intention has no selfish, yeah, if our intention it's a selfless, then we can call it a bodhicitta mind. Если у нас нету эгоистических намерений, то у нас ум бодхичитты. Now, when we talk about the refuge and the bodhicitta, it is refuge. It is the example like the understanding. Итак, Refuge. прибежище это прежде всего понимание. And then bodhicitta, it is kind of the action. А бодхичитта это больше как действие. Yeah, because the refuge, all that we have to understand from our mind, we have to follow the principles from our mind, right? And when it comes to the bodhicitta, then that the refuge, the result of the refuge shows out. Yeah, it shows in the in our outer form, we can say. Потому что прибежище мы понимаем нашим умом, мы следуем предписанию, то есть существует предписание, которое мы должны следовать. Касается бодхичитты, здесь на уровне ума мы должны это реализовать на уровне ума. Even when we talk about the bodhicitta mind, so even in the bodhicitta mind, there is a two again within the bodhicitta. One is the bodhicitta, which is the compassion. Yeah, when what we talk about the compassion, and one the bodhicitta is called the love. И бодхичитту мы можем также разделить на любовь и сострадание. Okay, so love and the compassion, it is the part of the bodhicitta mind. Любовь и сострадание – это путь бодхичитты. For some time, like we say, I am a selfless. Yeah, if somebody said that I am a selfless, Например, but кто-то скажет, что у меня нет привязанности, я не эгоистичный. it doesn't mean that you have a true bodhicitta mind or not. Это вовсе не означает, что у вас действительно есть истинная бодхичитта. We have to check whether the selfless mind also has the love and the compassion or not. Мы должны проверить, есть ли у нашего ума любовь и сострадание. Actually, selfless, it is like some people has a very less expectations, right? Ну, In the human nature. например, у некоторых людей нету больших ожиданий. The person who has a less expectations in their life, that person also looks like a selfless. Он может, такой человек с виду может показаться тоже достаточно неэгоистичным. Ну, то есть, It's very true. да, действительно так. The person who has a less expectation, the person looks like selfless, because without the expectation, whatever the things has in front of ourselves or we don't expect too much. So that's why we just say, okay, you can take it, I don't mind, or something. But it doesn't mean that that person has the true bodhicitta nature or not. Okay. Ну, например, человеку, у него нету большой привязанности к вещам, он достаточно простой, и если у него что-то попросили, да, он отдает какие-то вещи, но это не значит, что у него бодхичитта. Because in this case, if you don't understand clearly, then sometimes we get into the wrong sense.
Если иногда мы неправильно это понимаем, то может быть искажение какого-то смысла здесь. So even the selfless, we have to check whether there is a loving and the kind, love and the compassion or not. Даже если у человека нету сильных привязанностей и эгоистичности, нужно проверить, есть ли у него любовь и сострадание. The compassion, И for сострадание, example, the parents, they love their children. Yeah. например, родители любят своих детей. If you say it is a compassion or not, we can say it is a part of the compassion, but not the compassion which we are talking about, the bodhicitta's compassion. Okay. И мы говорим, что это только часть сострадания от Бодхичитты. Это не Because parents love towards their children, the compassion, it looks like a compassion, but it is not the pure compassion because there is some expectations from the parents towards their children. Родительская забота, любовь, она выглядит как любовь, то, что мы говорим, как бодхичитта, но в действительности не совсем ей является, потому что родители имеют определенные ожидания от этих действий. Into the 21st century, there are several parents, they also have a reason to love their children. И в 21 веке тоже есть какие-то определенные причины, почему родители любят своих детей. They love their children because the children has a good memory, or children has a good behavior, or maybe their children has received a very good result from their school or something. They also have a reason to love their children. Ну, например, могут 21st быть такие century. причины, почему родители любят своих детей, потому что у детей память хорошая, у них доброе поведение, они хорошо учатся в школе, хорошие отметки приносят. So these are, when we say it is a compassion or not, it is only a part of compassion, but it is not the true compassion. Мы говорим, является ли это состраданием? Это является состраданием, но не полноценным, не полным состраданием. And it is a question that, does we human being has a real compassion or not? Мы, люди, человеческие существа, обладаем ли истинным состраданием или нет? We have, but very rarely we have. And sometimes we feel it too. Да, мы имеем, иногда имеем. но не всегда. Sometimes the situation and the condition makes us like, without any reason, even though we do not know who are there, what are the reason, but still we have a really unbearable some feelings towards other. Иногда, несмотря на обстоятельства, у нас может возникнуть вот такое сострадательное чувство, как непреодолимое даже сострадательное чувство к живым существам. When we see some animals who are suffering from the slaughters, or that right away the feelings automatically comes in our mind, and that feelings that even though we cannot be able to bear, unbearable, and when the feelings comes, that time it feels some pain also. В частности, например, видя, как какое-то животное убивают, может возникнуть такое непреодолимое чувство сострадания, и даже боль может возникнуть. Only sometimes we experience this. Но иногда только такие чувства у нас могут возникать. So that is the call, the pure compassion, Вот это вот чистое сострадание, which has no any reason, у которого нет особой причины, no any reason that why I'm feeling pity on so and so. нет особой причины, почему нам жалко и так далее. Yeah. So that the feelings that we call it the pure, the compassion. Yeah, pure compassion. Вот это чистое сострадание, то, что мы называем. And the result of the pure compassion, it is the love.
И результат истинного сострадания — это любовь, забота. Even though there is the same thing, same sorts of situation as the compassion, even into the love. Даже в тех же самых ситуациях, как сострадание, может проявляться также любовь. Normally, we human being talk about the love, Но обычно the, мы, люди, говорим о любви. that I love someone, Я люблю I love кого-то. this, and I love Вот это that. я люблю That is или not a то. pure love. Это не является чистой любовью. That is not the 100% pure love. Нет на 100%, не 100%, не на 100%. Love is the action of the compassion. Любовь, она на основе сострадания, сострадательное действие. When we have the unbearable Да, у нас появляется feelings непреодолимое чувство towards other, по отношению к другим живым существам. and with the pain, unbearable pain. Yeah. Оно может сопровождаться даже непреодолимой болью. So when it has an unbearable pain or the compassion, so that will be definitely transformed into the love. Вот сострадание и боль, вот они преображаются в любовь. For an example, sometimes we feel angry, right? Например, иногда мы чувствуем себя злыми. So when we get unbearable angry, Когда возникает непреодолимая злость, the angriness that which totally go above our head, yeah. вот такая злость, которая даже выше нашей головы. So that angry definitely take action. И дальше возникает Yeah. какое-то действие, приводит к какому-то действию. Yeah, that we all have experienced this. У нас у всех такое было. That angry take action in the many different ways. И дальше могут быть самые разные последствия действия. If the person is powerless, Например, then человек, если бессильный, слабый, when the angry goes above their head, they just shout. Yeah, if the person is powerless. Человек может кричать, очень громко кричать, например, на того, кто там бессильный. Or the person will cry very loudly with the Или angriness. тот бессильный может плакать. If the person is more powerful, then definitely the person will go to do something bad to us. For the person who make them angry. Тот, который более сильный, да, он, возможно, может применить какую-то силу. Yeah. So the compassion is also same. When the compassion also transform into the unbearable compassion, then definitely the compassion will transform into the love, which is the action of the compassion. Сострадание преобразуется в невыносимое сострадание, непреодолимое сострадание преобразуется в любовь. Now again, it has a depend on the love, whether it is a true love or the just name of love. Далее мы говорим о том, что же такое настоящая любовь или только название. From my point of view, С моей точки зрения, nowadays we say we love someone and we love each other. теперь мы There говорим, is a little bit, we say it like, we call it a true love, but not a 100% true love. теперь мы говорим, что мы любим друг друга, но это не на 100% истинная любовь. Even between the human beings, Это даже среди человеческих существ. between their partners, between their life partners, they say, oh, Между супругом и I супругой. love her, or I love him limitless, or very true love. They say it, but it is not really sure in that case. Один Also. говорит, что я люблю ее безгранично, но это не факт, что это действительно все время так. Then what is the true love, and how the love, what is the pure love? Okay, we don't use the true love, we can use it as a pure love.
Тут мы будем говорить не о настоящей любви, а о чистой любви. Pure love, when we do the pure love, the love does not have any boundaries. Так чистая любовь, она не имеет каких-либо границ. Love, that love doesn't have any source of a level. У нее нет какого-то определенного уровня, границ. In that love, there doesn't have any source of expectations. У такой чистой любви нет каких-то ожиданий. For example, like between the one partners, yeah, between the male and the female, the love, they say a true love. Then this I also had, I think 2 years ago, I have been through this question from someone. I think, yes, I still remember it is from Russia too. А, И мы говорим вот о истинной любви между супругой и супругой. Да, действительно, несколько лет назад как раз у меня был вопрос такой, и он был от россиян, из России. The person asked me that he loved his girlfriend actually so much, very deeply since many years, but there is some problem because girlfriend does not like stay or doing as same as he expect. Он говорил о том, что у него есть любимая девушка, но проблема была в том, что она вела себя не так, как он ожидал, не так, как ему хотелось бы. And then I get to reply him that it is not a true love. And he was kind of disappointed with my words. Когда я ему сказал, это не является настоящей любовью, он разочаровался. And then he start asking me that, okay, then tell me, what is the pure love then? И он стал спрашивать, хорошо, тогда что же такая чистая любовь? Then I say this, if we have a pure love towards someone, we don't mind. We don't have any source of, level wising or something. Чистая любовь подразумевает, что у вас нету каких-то ожиданий и требований. We will love the being limitlessly. Мы будем любить безгранично, Even we don't matter. даже если, несмотря ни на какие обстоятельства, The other person is really walking according to your wishes or according to your expectations or not, does not matter. Because pure love does not matter. даже nесмотря на то, что этот человек ведет так, как вам нравится, или так вам как не нравится, это не играет роли. Once you love to the beings, that love never ends. It just flows like a river. Вы любите этого человека, то это безгранично, это течет как река. Even though you try to stop the river, but river never stops. Если вы попробуете остановить реку, она никогда не остановится. Because nowadays we love someone and we call it the true love. It is not really a true love. It is, I call myself, it is a depending love. Вот такая любовь, которая сейчас была описана, это называется зависимая любовь. То есть, Because I love you, so you have to walk according to my understanding. предположим, я люблю вас, но вы должны тогда вести себя в соответствии с моими пониманиями. I love you, so that's why you have to love me back. Вот я люблю тебя, значит, ты тоже должна меня любить так. So this is a depending love. Это зависимая It is любовь. not a pure love. Это не чистая любовь. Pure love doesn't matter when you love someone, whether that person love you back or not. No matter, because your is a true love. But true love, it is like a river flows. В чистой It любви never ends. не играет роли, любит вас или нет. Это как река, которая неостановима, которая течет. And it doesn't have any level because river has
not kind of a level. It just flows as same as it И usually. вы знаете, река тоже, у нее нету каких-то перепадов уровня, она на одном уровне. It goes equal all the Она times. очень ровна. Whether that person loves you back or that person loves someone else does not matter. If Не your играет, love is true, не играет you will роль, keep loving it она, forever. этот человек любит вас или любит кого-то другого, в любом случае эта река течет таким образом. It never depends on someone. Оно не зависит от кого-либо. So that is the thing, we have to understand. Even unbearable compassion arise and it transforms into the love. It is the action. Love is the action, actually. The meaning of the love, it is the action. When action of the compassion. Когда непреодолимое сострадание возникает, оно преобразуется в любовь. Это и есть действие. So that is called the two even the two sides of the compassion. How the compassion arise, and then that pure compassion transform into the love, which is the we call the genuine love Это towards the people. две стороны сострадания, как возникает сострадание и как оно преобразуется в истинную любовь, заботу. And that when that love arise, the pure loves arise, then even though we will never care about anything else, we just keep ourselves into the action, means into the benefiting others. Benefit in the sense, we just said benefit, but actually we have to understand what is the benefiting means, И далее эта любовь, сострадание, забота, она преобразуется в действие по полезные действия, то есть польза для живых существ. Benefiting means like we put ourselves to serving other. То есть польза это означает, когда мы служим другим, Whatever the condition is, несмотря на обстоятельства. raining, storming, or thundering, or whatever. Будь там дождь или гроза или молния. But nowadays, when we talk about like benefiting other, everybody thinks that I cannot benefit because I am a poor. I don't have money. Когда мы People говорим, thinks like benefit only can done by the money, but actually it is wrong. когда мы говорим, что приносить пользу живым существам, кто-то может сказать, нет, я не могу пользу приносить, я бедный, но речь идет не о деньгах, когда мы говорим о такой пользе. Benefiting can be done by anything. Мы можем пользу приносить всем чем угодно. Even someone is a very upset. Даже когда человек абсолютно разочарован и печален. Yeah? Even someone is very upset, just go near the person or near the being, and then just with your beautiful smile, with your beautiful words, just as a hello. If that words or that smile can make someone's happy, then that is also the one of the biggest benefit. Если человек опечален, просто подойдите к нему со своей улыбкой, и даже это уже, таким образом, вы уже можете принести пользу. Okay? So there are many, even though there are many explanations of the benefits, so just with the one example, maybe you will get to know, there are many ways of benefiting the sentient beings, not only from the financial or not only from the money or something, giving food or something, even though from our smile, from our behavior, from our nature that makes someone's happy or satisfied. That is the benefit we call the benefiting the sentient beings. Таким образом, мы можем приносить пользу не только в финансовом смысле, мы можем приносить пользу своими действиями, своими позитивными, полезными действиями и полезными чувствами. And second thing, why it is important now. Следующее, почему же так необходимо сейчас? In the Buddhist, we always say, whatever we do, whatever we dedicate, we always dedicate to sentient beings or
benefiting the sentient beings, yeah? И So why it is буддизм important? очень часто мы говорим, что все, что мы делаем, мы должны посвящать благу живых существ. А, почему же это так? Maybe you remember yesterday, I said, the life is like a mirror. И вчера, вы помните, я сказал, что жизнь — это как зеркало. Yeah. How you react in the mirror, Как the вы mirror отвечаете will в зеркале, так react и back to зеркало you. в ответ вам тоже отвечает. Yeah. And also I talked about the destiny, yeah. The usually people call destiny, but in Buddhist we call karma. Также я говорила о судьбе, о том, что обычно в мире называется судьбой, но у нас в буддизме мы называем кармой. What we react or what we do with the other beings, so that definitely react on us, that definitely return on us, because this is the law of the samsara. Whether the person believes the karma or not, it doesn't matter, because this is the law of the samsara and we have to believe it. Как мы ведем себя по отношению к живым существам, так же по закону причины и следствия и нам будет возвращаться. Это закон сансары. So that is the why at the end it comes on the karma or the destiny. Таким образом формируется карма или судьба. That's why now we will go on the top again, okay? One time. Мы потом снова вернемся к самому началу. That's why refuge is a very important. Поэтому очень важно принятие прибежища. Yeah, to get out from the ocean samsara, the suffering ocean. Для того, чтобы преодолеть бушующий океан сансары. Yeah, and that is why the bodhicitta is also a very important to make ourselves a better human being. И очень важно также зарождение бодхичитта для того, чтобы сделать нас более лучшими человеческими существами. And through the bodhicitta vow, through the bodhicitta practice, we try to benefit sentient beings. И именно благодаря зарождению бодхичитта мы стараемся приносить пользу живым существам. And why we try to dedicate to the sentient beings or benefiting to sentient beings? Because Почему же мы хотим приносить пользу живым существам? what we react, it reflects back. То, что мы совершаем, обратно нам возвращается. Yeah. So this is called the samsara, Это то, что называется сансарой. and this is called what you called a law of the samsara, that how the whole samsara works. Это то, как это закон сансары, это то, как сама сансара функционирует. Okay. More understand today? Вот сейчас вам более понятно. I hope so. Я And думаю. I will tell you all one thing. Я одну Time вещь to я time, скажу. if there Время is от времени, any question arise in your mind, so then definitely you just note it down. если у вас в голове возникают какие-то мысли, какие-то вопросы, это означает not a doubt. Yeah, note it, note. Вы можете записывать себе в тетрадочку. Because having so much doubt in the mind, it is a one kind of a poison. Потому что если у вас будет слишком много сомнений оставаться, это тоже подобие яда. So just when you remember, just note down, and whenever you get time, so then definitely you can ask. So maybe now is 7:30, so Поэтому вы иногда можете записывать свои вопросы, прояснять эти вопросы иногда. Сейчас уже 7:30. okay. So for like until 8 o'clock, we said, no, today? Мы сегодня здесь заканчиваем в 8 часов, правильно же, да? Это до 8. 29 часов, где папа Give up for the door Okay. until 8. So half an hour. So Так, у нас within сейчас the есть half an еще hour, больше if полчаса. there is any question, so you may can ask a few Да, questions.
Всего несколько вопросов, да, вы можете еще задать, about если about related to the которые refuge, имеют body отношение shelters and именно all. к принятию прибежища, зарождению защиты. Okay. Хорошо, если вопросов нету. Мгм. Any doubt? Yeah. Нету каких-то сомнений в голове? One question. Санинги ванги чеdo миксерги конги пернади таджик канже чегоре. Санинги ван йорга. Tajik. 이제 미만지서 믹서기 자직 저어디 제 고에는 믹서기 직 개발하셨나. Миксерги Как Tajik вы должны чегоя. приготовиться к завтрашнему посещению, да? Это они ван йоре. Миксерги Tajik чегоя ё марес. Ну, так особенно вам не нужно ничего готовить. So during the empowerment, it has its own source of preparation. Да, здесь ну, ламы будут сами проводить непосредственно саму подготовку к посвящению. Okay. Yeah. У вас был вопрос, что на систему можно готовить систему. 아니, 네 가서 프랑스 네 Миксельги лапча доводи. Санинги перна ван топне. Видела миксельги лапча. So that will come tomorrow. Я завтра об этом расскажу. Yeah. After the empowerment, it will definitely come. После самого посвящения я вам обязательно расскажу. 아니 코란소 네 가서 겹조기 네 가서 짭제디. 저 겹조기. There is a way of after receiving the refuge, it is the cutting hair ceremony. И во время принятия прибежища есть такая церемония срезания волос. Дальше еще Римпоче спросил, имена, будут ли новые имена люди принимать? But no need to worry, no need to cut as bold as mine. Мы не собираемся вам много что срезать. Just as a Просто небольшое количество. small piece of that. Why? Because as the time that we have taken a refuge, Почему это так? Потому что в тот момент, когда мы принимаем прибежище, we put ourselves in the lotus feet of the Buddha, мы вручаем Dharma, себя and the Sangha. к лотосовым стопам Будды, Дхармы и Санхи. Okay, so because from our body, one of the most important and one of the most precious is our head. И в нашем теле самое важное, что есть, это голова. Because our human nature is that, we very, very stubbornly, we bow down our head. Yeah, very, very stubbornly. Because we never bow down our head in front of the random people. В частности, вот видите, так как смирить нашу гордость, да, мы иногда поклоняем свою голову, да, то есть это как вот принятие прибежища. Но, например, перед врагами мы не будем свою голову наклонять. So as the cutting hair is because, as I mentioned, one of the precious from our body, it is our head, and even from our head, our hair. Yeah. И то, что наша голова самая
ценное, важное, и особенно то, что у нас волосы на голове еще ценнее. So that in the representations that we offer our not from everywhere, only from the center. Yeah, the main is also chosen from the center. Мы именно по среди вот на темечке головы срезаем. Эти So очень that важные. Center hair we offer in the front of at the lotus feet of Buddha Dharma Sangha to protect, to protect us until the time of liberation. И мы срезаем, подносим эти волосы перед лотосными стопами Будды Дхармы Санги и просим о защите нас. Yeah. As I said my beginning that our physical protector is our parents of one life. Yeah. На физическом плане наши защитники — это наши родители. And the refuge, the Buddha, Dharma, and the Sangha, it is our protector of our mind. И Будда, Дхарма, Санга, объекты прибежища защищают наш ум. Because mind is the only one who attend the enlightenment, not the physical body. Именно ум достигает просветления, а не физическое тело. So that is the why. Вот почему так. That's why the hair cutting, it is the important is because of that. Вот почему срезание волос — это тоже важно. Okay. And then after that, there is also some, they wish, to have their refuge name. Кроме того, некоторые из вас хотят получить имя прибежища. Because refuge is the beginning, is starting that the first day that we enter into the path of the Buddha. Потому что прибежище — это первый день, когда вы встали на путь Будды. Or we can call it the Buddhist. Yeah. First, when we enter the path of первый день стали буддистами. Buddhist, or we can call it the first enter in the path of the liberation. Впервые встали на путь к просветлению, освобождению. So that's why we also have this kind of traditions of having a Buddhist name as a refuge name. И поэтому вот есть такая традиция получать буддистское имя, вот те, кто первый раз принимает. So that is not a necessary. It is depend on ourselves that whether we really want to receive the name or not. But the hair cutting is one of the kind of a necessary. Это не обязательно получать имя, это уже по вашему желанию, но срезание волос — это обязательно. To have a self-protection. Для того, чтобы иметь защиту. Okay? Сейчас вот Римпоче объяснит, и все по очереди будут подходить один за другим нас. Там вот всего такие, да, Ламсан, Реве. Yes. Да, это будет. Ну, те, у кого имени нету, вы тогда поднимите руки, у кого нету имени, кто хочет получить. Кто, получается, вы все имя хотите получить, да? Так, он тот сама дей мин чипти сорвай. Джета да горве. Джета чума ди. Так. Дитачеди. Не чачеди. Вот такие салфеточки, Римпоче срежет эти волосы, и он салфеточку положит. Каждый из вас может взять потом салфеточку с волосами. Да, Борислав, ты можешь вот эти салфеточки поднести Римпоче, просто поставить их. Ну, из пакета вытащи их и поставь такой. Может быть. Сейчас мы зададим вопрос. Римпоче, чувачки до чатубна дело детали, детали, короче, гурес. After cutting the hair, so then
the hair will be given to you. После того, So, как волосы будут отрезаны, вы получите эти волосы. so that hair, if you want to keep it as the refuge time, that you can keep it. Otherwise, in the traditional way, we say the hair, if you want to like throwing away, so then better not to throw everywhere. Yeah. Если вы хотите, вы можете оставить и хранить у себя их. Если не хотите, то вы тоже не должны выкидывать. А вы куда? You can put on, take on the high on the mountain side. Например, Yeah. где-то на горе, где-то на возвышенности, на горе можно их оставить, положить. If there is no mountain, so Но then если нет like горы, то on the huge tree, you can just put on на a huge большом tree. дереве. На большом дереве можно положить. And the third is that, you can flows into the river. И также можно в воду положить. And because top on the Да. mountain, on the tall tree, or И таким образом либо на into гору, the либо на river, высокое дерево, либо в реку. it represents to make your life more longer. Это будет означать для того, чтобы ваша жизнь была более долгой. And on the mountain, high on the mountain, and on the tall tree, В because частности, it's all an increasing sign. это все будет повышать вашу жизнь, потому что это будет And на the высоте. river is also В represent that, частности, река, она as тоже long as the символизирует river то, что flows, когда our life also be increased даже как as the течет river. река, так же и наша жизнь течет. Okay. Мгм. 한국 민용에 민국행 가세요, 나? Ага. Итак, сколько у нас людей, у которых нет имен, кто хочет имя получить? Вот это А. лицо. Весьма подес, да. Okay. У вас нет имен, да, Кирилл? Да. Okay, ты не рере chen show на, да? Okay. Нет, это листочки. Да, у Римпаче есть листочки, он напишет имена. सबैले यहाँबाट आउँदा एउटा एउटा दियो भने पनि नि रेरे chen show. Давайте подходите по одному. По одному. Тен танда ди карса. Тех, Тро чеп саду. Супу джаба тро ам се не лабду самбатина тро ла се. когда Римпаче скажет, то вы говорите, что? That means Это the trolla означает, means что? that asking from the teacher that are you happy with the hair cutting or not? So trolla means yes, I am. Ну да. Это означает, Римпаче вас будет спрашивать, вы довольны то, что вам волосы отрезали, и вы будете говорить да, то есть, тола. You can just sit here with them. Yes, okay, wait.
Dene min teyate сделали, вы? Min. Хорошо, да. Сначала вы вот подойдете, у каждого срежет волосы, потом уже будут имена. Дадут. Имя всем дадут. Потом, когда уже все рассядутся, всем листочки с именами дадут. Мангар, вы специально сам, да? Помогите. Можно утереть Джимбана Лепсо. Присядьте пока что. Присядьте. Ага. Он вам хочет, наверное, имя сразу написать. Сегодня 18 число. Чипден. Печать он хочет поставить. Можем, вы не хотите возьмите что-нибудь. Хорошо, я прочитаю вам, что там написано, да, там ваше имя. Я... Russian language dictation. Russian language dictation. So यहाँ चंबा मजे या कोई उपजे. Translation dictation.
Вот первые где были регистрированы стали. Да. Говорим. А. Да. Да. Нет, 5 раз там. Во сколько завтра? Окей.